Kyiv-Pechersk Lavra, a historical and spiritual landmark. The Kyiv-Pechersk Lavra, also known as the Orthodox Christian monastic complex in Kyiv, Ukraine. It is one of the most significant centers of Christianity in Ukraine and a UNESCO World Heritage Site. Founded in 1051 as a cave monastery outside the city, the Lavra derives its name from the caves where its initial inhabitants settled. A bastion of orthodoxy and a center of pilgrimage. Throughout the Middle Ages, the Kyiv-Pechersk Lavra served as a stronghold of orthodoxy in Rus. In 1592, it became a stavropegion of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, and in 1688, it was elevated to the status of a lavra, the highest rank for an Orthodox monastery. During the early modern period, the lavra transformed into a major pilgrimage site for Orthodox faithful. UNESCO World Heritage Site and National Historic Reserve. In 1990, the Kyiv-Pechersk Lavra, along with St. Sophia's Cathedral, was inscribed on the UNESCO World Heritage List. The Upper Lavra territory houses the National Kyiv-Pechersk Historic Cultural Preserve, established in 1996. The monastery itself is located within the Lower Lavra. The entire complex falls under the jurisdiction of the National Reserve. Change in jurisdiction and ongoing religious services. On March 29, 2023, Ukraine terminated its lease agreement with the Russian Orthodox Church, ROK, for the Kyiv-Pechersk Lavra. Since its establishment on October 27, 1990, the ROC, a pro-Russian religious organization, had temporarily housed its administrative bodies, including the main cathedral church, the Kyiv Theological Academy and Seminary, the Ukrainian Orthodox Church, Moscow Patriarchate, and the leadership of the Kyiv Eparchy on the Lavra's premises. Since January 2023, the Orthodox Church of Ukraine, OCU, has been regularly conducting Bogosluzhenia, religious services, in the Upper Lavra's churches and maintains its own male monastery there. The Lavra stands as a testament to the rich history and enduring spiritual heritage of Ukraine. Відкриваючи духовне серце Києва, екскурсія до Києво-Печерської лаври. Вітаємо, шановні відвідувачі, на подорожі крізь час і віру. Сьогодні ми вирушимо на екскурсію до Києво-Печерської лаври, об'єкта всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та одного з головних осередків східного православ'я. Тисячоліття святості. Наша пригода розпочинається в 11 столітті, коли монахи Антоній і Феодосій видовбали печерні келії у схилі пагорба. Ці скромні починання перетворилися на розлогий монастирський комплекс, який приваблював паломників та вчених з усіх куточків Київської Русі. Спуск у печери. Приготуйтеся вразитися, коли ми зануримося у ближні та дальні печери, лабіринт підземних ходів. Тут, при тьмяному світлі свічок, покояться шановані мощі святих і святих діячів, їхні історії шепочуть крізь століття. Скарби над землею, на горі. Помилуйтеся золотими куполами Успенського та Трапезного соборів, кожен з яких є шедевром, що демонструє еволюцію візантійського та українського барокового стилів. Прогулянка історією.
Наша екскурсія не була б повною без відвідування музеїв Лаври. Ми зануримося у багату історію монастиря через стародавні артефакти, релігійні облачення та захоплюючі твори мистецтва. Відлуння духовної сили. Прогулюючись тихими подвір'ями, уявіть собі монахів, які співають молитви, паломників, які шукають розради, і царів, яких коронували у цих самих стінах. Відчуйте незмінну присутність духовності, яка протягом століть звучала в Лаврі. Більше, ніж просто монастир. Києво-Печерська лавра виходить за межі свого релігійного значення. Це свідчення художньої майстерності, стійкості та культурної спадщини триває. До кінця нашої екскурсії ви отримаєте глибше розуміння глибокого впливу лаври на Україну та ширший православний світ. Це не просто історичне місце, це живий заповіт віри та місце постійного духовного паломництва. Подорож розпочинається. Unveiling the Spiritual Heart of Kyiv, a guided tour of the Kyiv-Pechersk Lavra. Welcome, dear visitors, to a journey through time and faith. Today, we embark on an exploration of the Kyiv-Pechersk Lavra, a UNESCO World Heritage Site and a cornerstone of Eastern Orthodox Christianity. A millennia of holiness. Our adventure begins in the 11th century, when monks Anthony and Theodosius carved out cave dwellings in the hillside. These humble beginnings blossomed into a sprawling monastery complex, attracting pilgrims and scholars from across the vast expanse of Kievan Rus. Descending into the caves. Prepare to be awestruck as we delve into the near and far caves, a labyrinthine network of underground passages. Here, in the flickering candlelight, lie the venerated relics of saints and holy figures, their stories whispering through the centuries. Treasures above ground. Emerging from the sacred depths, we'll ascend to the magnificent architectural ensemble above. Marvel at the golden domes of the Dormition and Refectory cathedrals, each masterpiece showcasing the evolution of Byzantine and Ukrainian Baroque styles. A walk through history. Our tour wouldn't be complete without exploring the Lavra's museums. We'll delve into the rich history of the monastery through ancient artifacts, religious vestments, and captivating artwork. Echoes of spiritual power. As we stroll through the serene courtyards, imagine the monks chanting prayers, the pilgrims seeking solace, and the czars being crowned within these very walls. Feel the enduring presence of spirituality that has resonated within the Lavra for centuries. More than just a monastery. The Kyiv-Pechersk Lavra transcends its religious significance. It's a testament to the artistic prowess, resilience, and cultural heritage of Ukraine. A journey that continues. By the end of our excursion, you'll gain a deeper understanding of the Lavra's profound impact on Ukraine and the broader Orthodox world. This isn't just a historical site, it's a living testament to faith and a place of ongoing spiritual pilgrimage. Let the exploration begin.